Hello friends, how are you? In last lecture, we had discussed about the combination of resistances in series and parallel. In this lecture, we are going to solve some basic examples regarding with parallel combination and series combination. Okay, that is, find the equivalent resistance between A and B. म्हणजे A पॉइंट आणि B पॉइंट या दोघांमध्ये आपल्याला इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा. ओके, द फर्स्ट एक्झाम्पल इज अँड दिस इज द सेकंड एक्झाम्पल. हे पहिले एक्झाम्पल आहे, दुसरं एक्झाम्पल आहे. पहिल्या एक्झाम्पल बद्दल आपण बोलूया. हे सर्किट डायग्राम पुन्हा एकदा ड्रॉ करतो म्हणजे आपल्याकडे लक्षात येईल. ए पॉइंट आहे तो या ठिकाणी आहे, बी पॉइंट आहे तो या ठिकाणी आहे. हा रेजिस्टन्स आहे तो 10 ओम आहे, हा रेजिस्टन्स आहे तो 20 ओम आहे, हा रेजिस्टन्स आहे तो 60 ओम आहे. ओके, आपल्याला रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे ए पासून बी पर्यंत. म्हणजे मी समजा ए या ठिकाणी करंट सप्लाय केला आणि तो करंट बी ठिकाणी आपल्याला न्यायचा आहे, तर त्याला दोन रस्ते आहेत. ओके, आणि म्हणजे ही जी डायग्राम आहे, ही डायग्राम आपण सिम्प्लिफाय जर करायला गेलो तर मी या ठिकाणी ए पॉइंट लिहितो आणि या ठिकाणी मी बी पॉइंट लिहितो. ओके, देयर आर टू वेज फ्रॉम ए टू बी. वन वे थ्रू 60 ओम and another way is through 10 and 20. Okay, then drawing the simplification diagram, I can write here this is a 10 ohm resistance and this is 20 ohm resistance. Okay, and another way is this is 60 ohm resistance. Now these two resistors are in series with each other, therefore 20 plus 10 it becomes 30. Okay, now this diagram becomes, here is A point and here is B point. This resistance is 30 ohm and this resistance is 60 ohm. Now these two resistors are parallel to each other. Okay, and we know that according to parallel combination 1 upon Rp, that is parallel combination, 1 upon Rp is equal to 1 upon 30 plus 1 by 60. Okay, multiplying denominator and numerator by 2, then we can write here 2 multiplied by 1 divided by 2 multiplied by 30 plus 1 divided by 60. Okay, it becomes 2 divided by 60 plus 1 divided by 60. Okay, then finally we can write here 2 plus 1 3 divided by 60. Okay, therefore Rp is equal to 60 divided by 3 and the value of that combination, that is total value of that combination is 20 ohm. Right on. Now in next problem, in this diagram from A, okay, here म्हणजे मी इथून इथपर्यंत आलेलो आहे त्यावेळेला इथं एकच रस्ता आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय, हा सिरीज पॉइंट झाला. ओके, चला पुढे जाऊया. देयर आर द टू वेज, म्हणजे पुन्हा या ठिकाणी करंट स्प्लिट होणार आहे, म्हणजे करंट या बाजूला थोडासा आणि करंट थोडासा या बाजूला. ओके, म्हणजे हे दोन्ही एकामेकाला काय झाले, पॅरलल झाले. थोडंसं पुन्हा बोलूया. आता याच्याबद्दल डिस्कस जर करायचं म्हटलं तर हा जो पाथ आहे तो कुठेही स्प्लिट झालेला नाही, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, हे दोन रेजिस्टन्स एकामेकाला काय झाले, सिरीज आहे. ओके, या ठिकाणी आपण तो पूर्ण करूया. म्हणजे हे दोन रेजिस्टन्स एकामेकाला काय झाले, सिरीज झाले. ओके, तर मी ही डायग्राम अशी ड्रॉ करू शकतो. 6 ओहम 3 plus 1 4
4 ohm resistors, and this is also 4 ohm. This is A point and this is B point. Okay, now this 4 ohm resistance and this 4 ohm resistance are parallel to each other. Okay, then 1 upon 4 plus 1 upon 4 is equal to 2 divided by 4. Okay, that is Rp. This value is 1 upon Rp, then Rp is equal to 4 divided by 2 is equal to 2 ohm. Okay, then combination of that two resistors, okay, is 2 ohm, and this 2 ohm resistors is in series with 6 ohm resistors. Okay, it implies that 6 ohm resistors and 2 ohm resistors, the resultant resistance of this combination is 6 plus 2. Okay, it becomes 8 ohm resistors. Here is A point and here is B point. This is 6 ohm resistance and this is 2 ohm resistance. 6 plus 2, 8 ohm. Okay. Write down. Now the third problem is, in this problem we have find the equivalent resistance between A point and B point. Okay, from A to B point, whenever we supply the current at that point, the current is flowing in the direction, but at that point this current is split up into the two ways, through 3 resistors and through 2 and 4 resistors. Okay, but there is no current is split in this branch, so these 2 resistors are in series combination. Okay, then 2 plus 4 it becomes 6. Okay, now this diagram becomes, here is A point and here is B point. This is 5 ohm resistors. This is 3 ohm resistors. This is 3 ohm resistors. Okay, and the value of that resistance is, okay, value of that resistance is 4 plus 2. It becomes 6. Okay, now these 2 resistors are in parallel combination. Okay, then solving that, we can write here 1 by 6 plus 1 by 3. Here is 3 and here is 6. So multiply this by 2 and multiply dividing by 2. Okay, multiply dividing, no problem about it. It becomes 1 by 6 plus 2 divided by 6. 2 plus 1, 3. 3 divided by 6. Okay, that is 6 divided by 3, and the answer of that parallel combination is 2 ohm. Okay, now the 6 ohm and 3 ohm resistors are in parallel combination, so replacing that 2 resistors by 2 ohm, I can write here 2 ohm. Okay, now the simple circuit diagram of that combination is, here is A point, here is B point. Okay, I can write here 5 ohm resistors. Okay, and now this resistance is 2 ohm and this resistance is 3 ohm, and this is B point. This is 3 ohm resistors. Okay, now these are the
in series combination. So I can write here 5 plus 2, 7, 7 plus 3. Okay, it is 10. The equivalent resistance of that circuit diagram is 10 ohm. Now the fourth problem is A to B. Okay, there are 3 ways. This branch 1 way, this branch 2 way, and this branch is in 3 way. But second branch and third branch comes together at this point. Okay, so considering third branch, these 3 and these 7 are in series combination because there is no any splitting of current. मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला पण सांगितलं होतं की ज्या ठिकाणी करंट स्प्लिट होईल त्याला आपण पॅरलल कॉम्बिनेशन म्हणायचं. ओके, आणि ज्या ठिकाणी करंट स्प्लिट होणार नाही त्याला आपण सिरीज कॉम्बिनेशन म्हणूया. मी आता थर्ड ब्रांचबद्दल बोलतोय. थर्ड ब्रांच ज्या वेळेला आपण घेणार आहे त्या थर्ड ब्रांचमध्ये करंट आहे तो इथून असा इथं बनलेला आहे. या 3 ओम रेजिस्टन्स म्हणून करंट पास होणार आहे आणि जेवढा करंट इथून पास होणार आहे तेवढाच करंट इथून पास होणार आहे. याचा अर्थ काय झाला? याचा अर्थ असा होतोय की 3 आणि हे 7 हे दोन्ही रेजिस्टन्स एकामेकाला काय झाले? सिरीज झाले. ओके, आणि हे जर रेजिस्टन्स जर एकामेकाला जर सिरीज असतील तर यांची इक्विव्हॅलेंट डायग्राम जी आहे हे याची इक्विव्हॅलेंट डायग्राम होती 10 ओम. ओके, कशी काय बरं? 7 7 plus 3 becomes 10. Now this 10 ohm resistance, then I can write here is A point, here is B point. Okay, and this is 10 ohm resistance. This is 10 ohm. This is also 10 ohm, and this combination is 5 ohm. Okay, now this 10 ohm and this 10 ohm are in parallel to each other. Okay, therefore these two resistors are in parallel combination. Therefore I can write here 1 divided by 10 plus 1 divided by 10 is equal to 2 divided by 10 is, and this is 1 upon Rp. Okay, then Rp is equal to, sorry, here is 10 5 10 divided by 2, 10 divided by 2 it becomes 5. Okay, listen, one shortcut thing. When two equal resistors are connected in parallel combination, then the equivalent resistance of that two resistances is one of the resistance divided by 2. Okay, if 3 resistors are equal resistors are connected in parallel combination, then one equivalent resistance of that combination is one of the resistance divided by 3. 2 रेजिस्टन्स पॅरलल असतील तर त्यापैकी कोणताही एक घ्यायचा, डिवाइडेड बाय 2 करायचं. ओके, म्हणजे 10 डिवाइडेड बाय 2 किती मला मिळाल्या ठिकाणी 5. ओके, समजा या ठिकाणी 3 रेजिस्टन्स इक्वल व्हॅल्यू असलेले 3 रेजिस्टन्स जर एकामेकाला जर पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये असतील, म्हणजे समजा अजून या ठिकाणी 10 रेजिस्टन्स जर असतात आणि 10 10 10 असे 3 रेजिस्टन्स जर एकामेकाला जर पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये जर असतील तर त्या पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये 10 पैकी एक घ्यायचा, एक 10 पकडलं आणि त्याला 3 ने डिवाइड करायचं. ओके, हा तुमचा काय झाला? इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स झाला. आता इथून पुढं असं ज्या वेळेला कॉम्बिनेशन असणार आहे त्यावेळेला आपण हे नाही तर डायरेक्टली यूज करणार. ओके, म्हणजे थोडंसं पुढं जाऊया. याची इक्विव्हॅलेंट डायग्राम आहे ना, याची इक्विव्हॅलेंट डायग्राम आपल्याला असं मिळणार आहे की या ठिकाणी ए पॉईंट आहे, या ठिकाणी बी पॉईंट आहे. हे आपल्याला मिळालं आहे ते सिरीज कॉम्बिनेशन मिळालेलं आहे. सॉरी, ए टू बी. या ठिकाणी 10 ओम रेजिस्टन्स आहे
थोडंच पुढे जाऊया. हे पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे. पॅरलल कॉम्बिनेशनचा जो रेझिस्टन्स आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली ती किती आहे तर या ठिकाणी 5 आहे. ओके, चला पुढे जाऊया. थोडंसं मी इथपर्यंत आलो. हा जो रेझिस्टन्स आहे हा रेझिस्टन्स आहे तो 5 ओम रेझिस्टन्स आहे. ओके, नाव दिस टू रेझिस्टन्सेस मला तुम्ही सांगा, टेल मी द कॉम्बिनेशन इज पॅरलल ऑर सिरीज. हे जे कॉम्बिनेशन आहे हे पॅरलल आहे की सिरीज आहे? सिरीज आहे. कसं काय बघा बरं, करंट या ठिकाणी इथपर्यंत आला आणि तोच करंट इकडं जाणार आहे. म्हणजे स्प्लिटअप झाला का नाही, आणि करंट जर स्प्लिटअप झाला नाही तर ते कोणतं कॉम्बिनेशन आहे? सिरीज कॉम्बिनेशन. ओके, चला पुढे जाऊया. हे 5 + 5 10. ओके, then I can write here this combination is series combination, so we can write here this is 10 ohm resistance, this is A point and this is B point. Okay, this is B point and this is A point, both having same values, both are in parallel. Then directly tell me the value of this combination. One of the resistance is 10 in parallel. Okay, then 10 divided by 2, that is the equivalent resistance of that combination is 5 ohm. Okay, and this is our final answer, that is equivalent resistance from A to B is 5 ohm. Okay, write down. Now in next problem, find the equivalent resistance between A and B. Okay, simplifying that circuit we can write from A to B. Okay, the current is flowing through 5 resistors. Okay, here is division of resistance, that is whole this branch is parallel to 10 ohm resistors. Okay, not talking about this branch. Current is flowing through 3 ohm resistors. Okay, and current is divided into the 2 parts, this part and this part. Okay, so remaining these 3 resistances are in series. Okay, and combination of that resistance is in parallel with 6 ohm resistance. Okay, अशा प्रकारचे ज्या वेळेला प्रॉब्लेम असतील त्यावेळेला आपण इकडून तिकडे सॉल्व्ह करत जायचं. काय म्हणतो मी? इकडून तिकडे सॉल्व्ह करत जायचं, त्या बाजूला सॉल्व्ह करत जायचं. ओके, चला पुढे जाय थोडंसं. म्हणजे हे जे कॉम्बिनेशन आहे हे कॉम्बिनेशन आहे की सिरीज आहे की पॅरलल आहे? हे कॉम्बिनेशन सिरीज आहे की पॅरलल आहे? सिरीज कॉम्बिनेशन आहे. कसं काय? 2 ओम रेझिस्टन्स मधून करंट आलेला आहे, तेवढाच करंट इथं जाईल, तेवढाच करंट इथं जाईल. याचा अर्थ काय झाला? करंट स्प्लिट झाला का नाही? म्हणजे हे 3 रेझिस्टन्स एकामेकाला काय झाले? सिरीज झाले. ओके, 2 2 4 4 + 2 इट बिकम्स 6. ओके, मग याची इक्विव्हॅलेंट डायग्राम आपण या ठिकाणी अशी ड्रॉ करणार आहे. हा आपला ए पॉईंट आहे, हा आपला बी पॉईंट आहे. या ठिकाणी जो रेझिस्टन्स आहे तो 5 ओम रेझिस्टन्स आहे. या ठिकाणी जो रेझिस्टन्स आहे तो 5 ओम रेझिस्टन्स आहे. ओके, या दोघांच्या मध्ये जो रेझिस्टन्स आहे तो 10 ओम रेझिस्टन्स आहे. हा रेझिस्टन्स आहे तो 3 ओम रेझिस्टन्स आहे. हा रेझिस्टन्स जो आहे तो 4 ओम रेझिस्टन्स आहे. थोडंसं पुढे जाऊया. या ठिकाणी आहे हा जो इथे तो 6 ओम रेझिस्टन्स आहे. ओके, आता इथून पुढे हा जो रेझिस्टन्स आहे म्हणजे 2 + 2 4 4 + 2 6. या ठिकाणी मला जो 6 रेझिस्टन्स मी ड्रॉ करणार आहे तो या ठिकाणी असा ड्रॉ केला तरी चालेल, किंवा हा रेझिस्टन्स असा ड्रॉ केला तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम येत नाही. ओके, बोथ आर इन पॅरलल कॉम्बिनेशन विथ इच अदर. म्हणजे या ठिकाणी मला किती मिळाला? 6 ओम रेझिस्टन्स मिळाला. आता तुम्ही मला सांगा, हे कॉम्बिनेशन हे 6 ओम हे 6 ओम हे कॉम्बिनेशन सिरीज आहे की पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे?
पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे. ओके, म्हणजे हे दोन्ही इक्वल आहेत का? इक्वल आहेत. मगाशी मी सांगितल्या पद्धतीनं इक्वल रेजिस्टन्स जर असतील तर त्यापैकी एक रेजिस्टन्स घ्यायचा. किती पॅरलल रेजिस्टन्स आहेत? दोनच आहेत. ओके, म्हणजे काय करायचं आपण? 2 डिवाइड करायचं. 6 divided by 2 is equal to 3. म्हणजे हे जे पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे या पॅरलल कॉम्बिनेशनचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स हा 3 आहे. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. म्हणजे याचं आन्सर याचं. ओके, या नेटवर्कचं आन्सर आपल्याला असं मिळणार आहे. या ठिकाणी ए, या ठिकाणी बी, हा येतो 5 ओहम, हा येतो 5 ओहम रेजिस्टन्स आहे. या दोघांच्या मधील जो रेजिस्टन्स आहे तो 10 ओहम रेजिस्टन्स आहे. या ठिकाणी 3 ओहम आणि याचं जे कॉम्बिनेशन आहे ते 3 ओहम. ओके, म्हणजे या ठिकाणी हा आपण अटॅच करणार आहे की 3 ओहम आणि हा जो आहे तो 4 ओहम आहे. हा 3 ओहम आणि हा जो आहे तो 4 ओहम रेजिस्टन्स असणार आहे. ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. पुन्हा हे मला तुम्ही सांगा की 3 जे आहे ते सिरीज कॉम्बिनेशन आहे की पॅरलल आहे? सिरीज कॉम्बिनेशन आहे, म्हणजे यांचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स बरोबर की हे सिरीज कॉम्बिनेशन आहेत. सिरीज कॉम्बिनेशन जर असतील तर 3 + 3 6, 6 + 4 10. ओके, that 10 resistance is in parallel with this 10 resistance. Okay, then the simplified diagram of that is, I can write here, this is A point, this is B point, this is 5 ohm resistance and this is also 5 ohm resistance. Now this is 10 ohm resistance and combination of that 3 + 3 6, 6 + 4 that is 10 and combination of that resistance is also 10. This is 10 ohm resistance. Now tell me the combination of that two resistances. Okay, this combination is parallel combination. Okay, because as current is passing through point 5, resistance 5, it has a two ways. This is one way and this is second way. Okay, so this combination is in parallel combination. Okay, in parallel combination both resistors having same value, each 10 ohm. Then by simplest method 10 divided by 2, the combination of that two resistors is 5. Okay, and finally simplifying diagram of that resistance is, or that network is A to B. This is 5, this is also 5 and this resistance is also 5. Now there is only one way from A to B. Okay, and these three resistances are in series combination. So 5 + 5 10, 10 + 5 15. Okay, that is equivalent resistance of that circuit is 10 ohm. Sorry, 15 ohm. Write down. Now in this problem, find the equivalent resistance between A and B. This point is B point. Okay, and this point is A point. Okay, now listen. A to B. Okay, from A, tell me how many ways? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now listen. We will simplify this diagram. Imagine current flowing in this branch and this 3 ohm resistance and this 3 ohm resistance. Tell me, this 3
these two 3 ohm resistances in series combination or in parallel combination. सांगा हे series combination आहे की parallel combination आहे? series combination आहे. ओके, आणि हे जर series combination असेल तर याची इक्विव्हॅलेंट डायग्राम, ओके, याची इक्विव्हॅलेंट डायग्राम कशी बघा बरं. This one is 3 ohm, this one is 6 ohm, combines together at this point. This one is 6 ohm. Now this one is 3 ohm. Okay, now this one is 6 ohm and this one is 3 and this one is 3. Okay, and here is B point. Now these two resistances are in parallel combination. Okay, so equivalent diagram or equivalent resistance of this combination is 3. This 3 ohm resistance, okay, these two 6 ohm resistance are in parallel combination. The equivalent resistance of that parallel combination is 3 ohm. Okay, and also simplifying that diagram, we can write here is A point, here is B point. Okay, now this is 3 ohm resistance and this is also 3 ohm resistance. This is 6 ohm resistance. This is also 6 ohm resistance. This is 3 ohm resistance. Okay, now this one is 3 and this one is also 3 ohm resistance. Okay, now in next way, tell me equivalent resistance of that two resistances. 3 plus 3, 6. Okay, now the equivalent diagram is here is A point, here is B point, and from that two combination we can write here. Consider this is 6 ohm resistance, here is 3 ohm, this is 6 ohm resistance. Okay, here is 3 ohm resistance, and finally this is 3 ohm resistance. Okay, 3, 6. Okay, and this combination is 6. Now, okay, and in this way, if we solve that problem by simplifying, these two resistances are in parallel combination, so here is 3. Okay, now these 3 ohm resistors are in series with this combination, then 3 plus 3, it becomes 6. Okay, now this 6 ohm resistance is in parallel with this 6 ohm resistors. Okay, then 6 and this 6 are in parallel. Finally I got 3 ohm resistors. Okay, this 3 ohm resistance in its series. Okay, 3 plus 3, 6. Okay, and finally this 6 ohm resistance is in parallel with 3 ohm resistance. Then finally I can write here 1 divided by 6 plus 1 divided by 3. Here simplify, multiply and divided by 2, it becomes 1 by 6 plus 2 divided by 6. Okay, 6 as 2 plus 1, 3. Okay, and finally we can write here this combination is parallel combination, so it becomes RP. Okay, 1 upon RP. Then
Rp is equal to 6 divided by 3. Finally, it becomes 2 ohm. That is combination answer of or equivalent resistance of that combination is 2 ohm. Okay. I hope you understand the parallel combination, series combination, and problems regarding parallel and series combination. Thanks for watching the video and keep studying.